Girivaradhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupada Paramahansa pratyākraṣṭuṁ tarasata Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki. Jayam Vishnupada Paramahansa pratyākraṣṭuṁ tarasata Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Karantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai Gaur Premanandi. Glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. All glory to Shri Guru, Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from 11th Canto, Chapter 30, Text number 3. And I also like to express I'm very happy to be here again after many years. You know, last time I came, the temple was just finished. The temple structure was just finished. So I'm very happy to see how things have progressed, and next time hopefully I can see the guest house. Oh yes, everything. Parking lot, everything, completed, finished. Pratyākraṣṭuṁ nayana abalā yatra lagnaṁ na śekuḥ. karṇāviṣṭaṁ na sarati tato satām ātma-lagnam. yac-chrīr vācāṁ janayati ratiṁ kim nu mānaṁ kavīnāṁ. dṛṣṭvā jiṣṇor yudhi ratha-gataṁ tat-sāmyam īyuḥ. pratyākraṣṭuṁ nayana abalā yatra lagnaṁ na śekuḥ. karṇāviṣṭaṁ na sarati tato satām ātma-lagnam. yac-chrīr vācāṁ janayati ratiṁ kim nu mānaṁ kavīnāṁ. dṛṣṭvā jiṣṇor yadi ratha-gataṁ tat-sāmyam īyuḥ. pratyākraṣṭuṁ nayinamabal yatramayam śekuḥ.
yac-chrīr nayanam abalā yatra nagnam śekuḥ. tat-sāmyam īyuḥ. pratyākraṣṭuṁ nayanaṁ yatra lagnaṁ śekuḥ. karṇāviṣṭaṁ sarati tato yatam ātma-lagnam. yac-chrīr vācāṁ janayati ratiṁ kim nu mānaṁ kavīnāṁ. dṛṣṭvā jiṣṇor yudhi ratha-gataṁ yac tat-sāmyam īyuḥ. nayनमबल yatra lagnaṁ śekuḥ. karṇāviṣṭaṁ sarati tato satām ātma-lagnam. yac-chrīr vācāṁ janayati ratiṁ mānaṁ kavīnāṁ. dṛṣṭvā jiṣṇor yudhi ratha-gataṁ yac tat-sāmyam īyuḥ. pratyākraṣṭuṁ नयनमबल śekuḥ. karṇāviṣṭaṁ sarati tato satām ātma-lagnam. vācāṁ ratha-gataṁ nayanam. yudhi ratha-gataṁ yac-chrīr sasīyuḥ. nayनमबल yatra lagnaṁ śekuḥ. karṇāviṣṭaṁ sarati tato satām lagnaṁ. vācāṁ janayati ratiṁ kim nu mānaṁ kavīnāṁ. dṛṣṭvā jiṣṇor yudhi ratha-gataṁ yac tat-sāmyam īyuḥ. pratyākraṣṭuṁ, to withdraw. nayanam, their eyes. abalā, the women. yatra, in which. lagnaṁ, attached. śekuḥ, were not able. karṇa, the ears. āviṣṭaṁ, having entered. sarati, would not leave. tato, thence. yat, which. satām, of the sages. ātma, in their hearts. lagnaṁ, attached. yat, of which. śrekḥ, the beauty. vācāṁ, of the words. janayati, generates. ratiṁ, special pleasurable attraction. kimnu, what to speak of. mānaṁ, the reputation. kavīnāṁ, of the poets. dṛṣṭvā, seeing. jiṣṇor, of Arjuna. yudhi, on the battlefield. ratha-gataṁ,
on the chariot, yat, which, cha, and tat-sāmyam, and equal status with him, īyuḥ, they attain. Translation and purport. Do you want to read this in? Okay. Once their eyes were fixed upon his transcendental form, women were unable to withdraw them. And once that form had entered the ears of the sages and become fixed in their hearts, it would never depart. What to speak of acquiring fame? The great poets who described the beauty of the Lord's form would have their words invested with transcendentally pleasing attraction. And by seeing that form on Arjuna's chariot, all the warriors on the battlefield of Kurukshetra attained the liberation of gaining a spiritual body similar to the Lord's. Purport. Transcendental, liberated personalities, such as the gopis of Vrindavan and Rukmini, the original goddess of fortune, were constantly meditating on the Lord's spiritual body. Great liberated sages, satām, having heard about the Lord Krishna's body, could not take it out of their hearts. The Lord's bodily beauty expanded the love and poetic output of great liberated poets. And simply by seeing the Lord's body, the warriors at Kurukshetra achieved spiritual liberation with an eternal body similar to the Lord's. Therefore, it is impossible to imagine Lord Krishna's eternal form of bliss to be in any way material. Those who imagine that the Lord gave up his eternal form are certainly bewildered by the Lord's illusory energy. Om Ajnanatimidandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Tadati Parantikam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakapadrubhyascha kripasindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So in the previous verse, it said, Tanakatam atyajat. How is it possible that the Lord gave up a body when the Lord's body is Satchit Ananda Vigraha, as Lord Brahma states? And throughout, in Bhagavad Gita, Avajananti ma mudhan manushim tanam ashritam, that only foolish people... Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam. Oh, I forgot, yeah. My apologies, Maharaj. Yeah, we will translate. Yeah. Sorry, Maharaj. So, can you remember all that? Yes, Maharaj, please proceed. I will translate from this line. இதற்கு முந்தைய பதத்தில் பகவானின் உன்னதமான சரீரம் மற்றும் அவர் புரிந்த லீலைகளை பற்றி விளக்கப்பட்டது. Okay. Yes, Maharaj. Ready, okay. So, Krishna says that only a foolish person can
think that the Lord has taken a material body. பகவான் பௌதிகமான சரீரத்தை ஏற்றுள்ளார் என்று ஒரு முட்டாள் மட்டுமே கருதுவார். So this verse is, although it doesn't say that Krishna doesn't have a material body, it indicates that how can a body which has created such effects could be material. எனவே இந்த பதத்தில் பகவானிற்கு பௌதிக சரீரம் இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டாலும் எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு பலன்களை தரக்கூடிய சரீரம் பௌதிகமானதாக இருக்கக்கூடும் என்று ஒருவர் கருதலாம். So there are different examples given here. இங்கே பல உதாரணங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. First of all, the women, and we are speaking about many different groups of women. Their eyes become completely, they cannot withdraw their eyes from the Lord's transcendental body. முதலில் பெண்கள் அழகிய கண்களை பற்றி நாம் பேசியிருக்கிறோம். பெண்களால் பகவானை பார்த்த பிறகு, பகவானின் உன்னதமான சரீரத்தை பார்த்த பிறகு அவர் கண்களை வேறு பக்கம் திருப்ப முடியாமல் அதிலேயே மூழ்கி போனார்கள். The first example given in the purport are the gopis of Vrindavan. இந்த பதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் உதாரணம் விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கோபியர்கள். And Rukmini, when she just heard about Krishna, she could not forget about him. What to speak of when she actually saw him. ருக்மிணி தேவி பகவானை பற்றி கேட்ட பிறகு கேட்கும் பொழுதே அவருடைய அழகில் மயங்கி விட்டார். எனவே பகவானை பார்த்த பிறகு என்ன பேச வேண்டும் என்பதை ருக்மிணி தேவியால் சிந்திக்க முடியவில்லை. When Krishna began to joke with Rukmini about his qualifications, she became so disturbed. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தகுதிகளை பற்றி கேளிக்கையாக ருக்மிணி தேவியிடம் பேசும் பொழுது ருக்மிணி தேவி மனமானது தொந்தரவு செய்யப்பட்டது. Krishna said, "You should marry Shishupal, not me, because I'm a total failure." கிருஷ்ணர் ருக்மிணி தேவியிடம் கூறினார், நீ சிசுபாலனை தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும், என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள கூடாது, நான் தோல்வி அடைந்தவன் என்று கூறினார். As a Kshatriya, I have no kingdom, and as a gopa, I have no cows. No. ஒரு சத்திரியனாக என்னிடம் ராஜ்யமும் இல்லை, ஒரு கோபராக என்னிடம் பசுக்களும் இல்லை என்றார். But Shishupal, he's a very great king. No. ஆனால் சிசுபாலன் ஒரு மிகப்பெரிய மன்னர். But she became so disturbed that her body began to tremble and she began to cry incessantly. இதை கேட்டவுடன் ருக்மிணி தேவியின் மனமானது கவலைக்குட்பட்டது. அவருடைய உடல் நடுங்கி அவர் கண்ணீர் சிந்த ஆரம்பித்து விட்டார். And every one of Krishna's joking arguments, she defeated them with eloquent words, showing how Krishna is the only object of her life. கிருஷ்ணர் இவ்வாறு நகைச்சுவையாக தன்னை தாழ்த்தி கூறிய வாக்கியங்கள் அனைத்தையும் அவர் மறுத்து பேசினார். கிருஷ்ணரே மிக உயர்ந்தவர், அவரே வாழ்க்கையின் முக்கியமான குறிக்கோள் என்பதை கிருஷ்ணருக்கு அவர் எடுத்துரைத்தார். When Krishna began to remember the residents of Vrindavan being in Dwarka, there was a great controversy. Should Krishna go back to Vrindavan or no? விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பிரஜவாசிகளை பற்றி துவாரகையில் கிருஷ்ணர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு முரண்பாடான பேச்சு வழக்கானது ஏற்பட்டது. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்திற்கு செல்ல வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதே அந்த விவாதமாகும். And because both sides, on one side Rohini, Baladev, and Uddhava, on the other side Satyabhama, Satyabhama with Rukmini and other queens, they were arguing, but both were so attached to Krishna that they could not imagine living without him. ஒரு பக்கம் ரோஹிணி, பலதேவர், உத்தவர், மறுபக்கம் சத்யபாமா மற்றும் இதர ராணிகள், அவர்கள் அனைவரும் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களால் கிருஷ்ணர் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியவில்லை. And then we have the example of the wives of the Brahmins.
அதேபோல் பிராமணர்களின் மனைவிகளை பற்றிய உதாரணமும் நமக்கு இருக்கிறது. When they simply heard that Krishna was nearby, without even arranging, making themselves properly suitable to see him, they went running with foodstuffs, even though Krishna had not required anything to eat. கிருஷ்ணர் தங்கள் அருகில் தான் இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டவுடன் அந்த பிராமணரின் மனைவிகள் வெகு விரைவாக உணவு பண்டங்கள் எடுத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணரை பார்க்க சென்றார்கள். தங்களை சரியாக அலங்காரம் கூட செய்யாமல் அப்படியே அவர்கள் சென்றார்கள். ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் பசியோடு இருப்பார், அவருக்கு உணவு தர வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக. And when they saw Krishna, they stopped. They became like statues. கிருஷ்ணரை பார்த்தவுடன் அவர்கள் அனைவரும் சிலை போல் ஆனார்கள். They with their eyes, they were drinking the beauty of Krishna into their hearts. தங்களின் கண்கள் மூலமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரின் அழகிய ரூபத்தை பருகிக் கொண்டிருந்தார்கள். Just like we sing every day that the Lord can do anything with any part of his body. நாம் தினசரி பாடல்களில் பார்க்கிறோம், பகவான் தன்னுடைய சரீரத்தின் எந்த பகுதியை வைத்து எந்த செயலை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று. And devotees also learn to drink with their eyes and their ears. பக்தர்களும் தங்கள் கண்கள் மற்றும் காதுகள் மூலமாக பருகுவதை பற்றி கற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள். Just like in the Bhagavatam it says pibantiye bhagavata ātma-lagnam, that one should drink this Bhagavat Purana into one's heart. பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இந்த பகவத புராணத்தை ஒருவர் மனதின் மூலமாக பருக வேண்டும் என்று. And what did these wives of Brahmins see? They saw Krishna standing with one arm on the shoulder of his friend, and in the other arm he was twirling a lotus flower and smiling at them. இந்த பிராமணரின் மனைவிகள் என்ன பார்த்தார்கள்? கிருஷ்ணர் தன்னுடைய ஒரு கையை தன் நண்பனின் மேல் தோளில் வைத்துக் கொண்டிருந்தார், மறு கையில் கிருஷ்ணர் ஒரு மலரை வைத்துக் கொண்டிருந்தார். இந்த காட்சியை தான் அந்த மனைவிகள் பார்த்தார்கள். He actually stood like that because he knew that would capture their hearts. கிருஷ்ணர் அவ்வாறு நின்றதன் காரணம் இதன் மூலமாக அவர்கள் மனதை கவர வேண்டும் என்பதற்காக. And immediately after they began to pray to Krishna, and they said, these husbands we have, they are useless. உடனே அந்த மனைவிகள் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்தார்கள். அவர்கள் கூறினார்கள், எங்களின் கணவன்மார்கள் உபயோகமற்றவர்கள் என்று. In Vedic society, this would be very looked down upon. A woman is supposed to serve faithfully her husband all of her life. But by seeing Krishna, as Krishna says, sarvadamam pratyākraṣṭuṁ mamekam sharanam vraja, that they gave up every material conception, just as the gopis did. வேத கலாச்சாரத்தில் இது போன்ற கணவனை இழிவுபடுத்துவது ஒரு குற்றமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் கிருஷ்ணரை பார்த்தவுடன் இந்த மனைவிமார்கள் அந்த தர்மத்தையும் கைவிட்டு விடுகிறார்கள். ஏனென்றால் பகவத்கீதையில் கூட சர்வ தர்மம் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வரஜ என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த பதத்திற்கு ஏற்றாற் போல் இவர்கள் அனைத்து தர்மத்தையும் கைவிட்டு விட்டு கிருஷ்ணரை உயர்ந்த தர்மமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And they said, Krishna, now that we've seen you, we don't want to stay here any longer. They wanted to abandon their husbands, not just forget it, think they were useless. They wanted to abandon their husbands. அதன் பிறகு கோபியர்கள் கூறினார்கள், கிருஷ்ணா, நீ இங்கு இருக்கிறாய், உன்னை நாங்கள் பார்த்து விட்டோம், எனவே எங்கள் கணவன்மார்களை கைவிட விரும்புகிறோம் என்று கூறினார்கள். அவர்கள் கணவன்மார்களை மறக்க கூட விரும்பவில்லை, முற்றிலுமாக கைவிடவே ஆசைப்பட்டார்கள். They had never seen Krishna up to that point. அந்த எல்லை வரை அவர்கள் கிருஷ்ணரை பார்த்ததே இல்லை. But they said, Krishna, let us come to Vrindavan with you. But Krishna said, no. அவர்கள் கூறினார்கள், நாங்களும் உன்னோடு விருந்தாவனத்திற்கு வருகிறோம் என்று. ஆனால் கிருஷ்ணர் இல்லை என்று கூறிவிட்டார். And then they said, because they had heard about all of Krishna's activities, showing that hearing is superior to seeing. And they said, oh, we understand. This would disturb the gopis. You would have problems if we did that. அவர்கள் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் அனைத்தையும் காதின் வழி கேட்டிருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் கேட்பது பார்ப்பதை விட உயர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது என்று. இதற்கு அவர்கள் பதில் கூறினார்கள், எங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் அங்கே வந்தால் அது கோபியர்களுக்கு தொல்லையாக இருக்கும் என்று நீ கருதுகிறாய், அதனால் தான் நீ மறுக்கிறாய் என்று பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அவர்கள் கூறினார்கள். But Krishna said, no, they said, we'll stay on the outskirts of Vrindavan. We'll just, so the gopis don't have to see us. You can just, whenever you can get away, you just come. And even if we don't see you, just by being close and hearing more of your activities, we will be so satisfied. இதற்கு அவர்கள் பதில் கூறினார்கள், நாங்கள் விருந்தாவனத்திற்குள் நுழையவில்லை, அதன் எல்லைப் பகுதியில் தங்கியிருக்கிறோம். எனவே நீ எப்பொழுதெல்லாம் விருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியில் வருகிறாயோ அப்பொழுதெல்லாம் உன்னை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம். உன்னை நேரடியாக பார்க்க முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, நீ விருந்தாவனத்தில் புரியும் லீலைகளை பற்றி அந்த மக்கள் பேசுவார்கள். எனவே அதை நாங்கள் எல்லைப் பகுதியில் இருந்து கொண்டு காதின் வழி கேட்கவாவது ஆசைப்படுகிறோம் என்று பகவானிடம் பிரார்த்தித்தார்கள். But then Krishna said something that's very important for all of us. He said, no, better you just hear about my glories and you chant my glories. This is the best way to understand me. இதற்கு கிருஷ்ணர் பதிலளித்தார், அது அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல நமக்கும் மிக முக்கியமான உபதேசமாகும். அவர், இல்லை, நீங்கள் அங்கே வர வேண்டாம், இங்கே இருந்து என்னுடைய மகிமைகளை பற்றி கேளுங்கள், என்னுடைய மகிமைகளை பற்றி புகழ்ந்து பாடுங்கள் என்று கூறினார். இது அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல நமக்கும் பகவான் அளிக்கும் உபதேசமாகும். Just like Srila Prabhupada said many times that we should not be so anxious to see Krishna. We don't want Krishna to perform before us. No. பிரபுபாதர் உபதேசித்தார், நாம் கிருஷ்ணரை பார்க்க வேண்டும் என்று கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்க கூடாது. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய செயல்களை நம்முன் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படக்கூடாது. Hey Radhe Bratadevike Chalalite Hey Nanda Shuna Kutaha. That the 6 Goswamis gave us the example of how to act. We should say, where is Krishna? Where is Radha? Where is Vrindavan? Where is Govardhan? We are looking. We are in the position of a servant begging that these things be revealed to us. கோஸ்வாமிகள் நமக்கு உபதேசித்தார்கள், நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் எங்கே, ராதாராணி எங்கே, விருந்தாவனம் எங்கே, கோவர்த்தனம் எங்கே என்று நாம் ஏக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும். ஒரு சேவகனாக இந்த அனைத்து விஷயங்களும் நமக்கு வெளிப்பட வேண்டும் என்று நாம் எப்பொழுதும் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும். Because they're actually seeing Krishna not with their eyes but with their hearts. ஏனென்றால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை தங்கள் கண்கள் மூலம் காணவில்லை, மாறாக தங்கள் மனதின் மூலமே காண்கிறார்கள். This is recommended by Lord Brahma. Premanjana Chudita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti. That when our eyes are anointed with the ointment of loving devotion, then we can see with our heart, we can see Krishna. And this is the best way to see Krishna. நம்முடைய கண்கள் பக்தி என்ற மையால் பூசப்பட்டிருக்கும் பொழுது நம்மால் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும். இதுவே கிருஷ்ணரை பார்க்க மிக மிக சிறந்த வழி என்று பிரம்மதேவர் பிரம்ம சமிதையில் பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சனேன சந்த சதேவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி என்ற ஒரு பதத்தின் மூலம் விளக்குகிறார். Just like we have material eyes, they're not very efficient. No, we can't see the size of the sun, we can't see in the next room. So these material eyes, and therefore Krishna comes in his archa vigraha. Because we're so dependent on these material eyes that Krishna says, all right, I will help you. No. நாம் பௌதிகமான கண்களை கொண்டிருக்கிறோம், அதை வைத்துக் கொண்டு நம்மால் சூரியன் அளவிட முடியாது. நமக்கு அடுத்த அறையில் அல்லது பக்கத்து அறையில் என்ன நடக்கிறது என்று கூட நம்மால் பார்க்க முடியாது. எனவே தான் கிருஷ்ணர் நமக்காக அர்ச்சா விக்கிரக வடிவத்தில் வருகிறார். உனக்கு பௌதிக கண்கள் இருக்கிறது, எனவே உன்னால் என்னை நேரடியாக பார்க்க முடியாது, உன் கண்களுக்கு புலப்படுவது போல் நான் அர்ச்சா விக்கிரக ரூபத்தில் வருகிறேன் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் அவ்விதத்தில் வருகிறார். But sometimes with the material eyes we see Krishna as Ishad apritasya viparyayo ashmiti. We see Krishna as our provider rather than seeing Krishna as the object of our devotion. சில சமயம் பௌதிக கண்களை வைத்து நாம் கிருஷ்ணர் நம் தேவைகளை பூர்த்தி செய்பவர் என்ற ஒரு மனநிலையோடு பார்க்கிறோம். அவர் நம்முடைய வழிபாட்டுக்குரிய நபர் என்ற ஒரு மனநிலையோடு பார்க்காமல் அவர் நம் தேவைகளை பூர்த்தி செய்பவர் என்ற ஒரு மனநிலையோடு அவரை நாம் பௌதிக கண்கள் மூலம்
பார்க்கிறோம். And therefore Krishna recommends pashyanti jnana chakshushaha, that you should, if you want to see Krishna properly, your mind has to be fixed on Krishna, and therefore maya saktamana partha. Yeah, we should attach our eyes to Krishna with the eyes of knowledge. நாம் கிருஷ்ணரை சரியாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் நம் மனம் கிருஷ்ணரை லயித்திருக்க வேண்டும். நம்முடைய கண்களை ஞானம் என்ற ஒரு பொருளினால் நிரப்பி அந்த ஞானம் நிறைந்த கண்கள் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். And the second line of this verse, karṇāviṣṭaṁ, we should allow Krishna to enter into our ears. இரண்டாவது வரியில் கர்ணாவிஷ்டம், கிருஷ்ணர் நம்முடைய காதின் மூலமாக நம் மனதிற்குள் நுழைய நாம் அனுமதிக்க வேண்டும். So how do we do that? இதை நாம் எப்படி செய்வோம்? Lord Kapila Dev says, satam prasangam mama virya sambido bhavanti rit karna rasayana kata. He says that the way you do that is you associate with people who are always attached to glorifying Krishna. பகவான் கபிலதேவர் இதற்கான வழிமுறையை உபதேசிக்கிறார். இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால், நாம் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகிமைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் பக்தர்களோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதன் மூலமாக இதை நாம் செய்யலாம் என்று அவர் கூறுகிறார். Earlier in this canto, in the second chapter, Nimi Maharaj, when he comes in contact with the Nava-yogendra, he says, ātā-atyantikam kṣemam, that what great fortune has come upon me. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நிமி மகாராஜ் நவயுகேந்திராவோடு தொடர்பில் வரையில் கூறுகிறார், எனக்கு எவ்வளவு பெரிய நல்லதிஷ்டம் இருக்கிறது என்று. Prichchamo bhavato naga, that I immediately I want to ask you how I can, because you are completely sinless, how I can become purified. அவர் கூறுகிறார், நீங்கள் பாவமற்றவர்கள், எனவே உங்களிடம் நாம் கேட்க விரும்புவது நான் எப்படி தூய்மை அடைவது என்பதை பற்றி விளக்குங்கள் என்று. He asked the most important question, samsāreshmin kshanāropi, how can one very quickly be released from the grips of samsara? அவர் கூறினார், இந்த சம்சாரத்தின் பிடியிலிருந்து ஒருவர் எப்படி வெகு விரைவாக காப்பாற்றுவது என்று. And he actually answers his question. He says that satsanga shevadir ninam, this can be accomplished by the greatest treasure that exists in this world, which is the association of the devotees. இதற்கு அவர் பதிலளித்தார், ஒருவர் இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மிக சிறந்த புதையலான பக்தரின் சங்கம் என்ற ஒரு புதையலை அவர் அணுக வேண்டும். அதன் மூலம் அவர் சம்சாரத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார் என்று கூறினார். But Lord Kapila Dev, he says prasangam. It must be very serious association. கபிலதேவர் கூறினார், அது ஒரு மிக தீவிரமான ஒரு சங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று. Meaning that you have to take full advantage of that association by careful hearing, concentration, and jnana vijnana sahitam, and put it into practice. இதன் பொருள், ஒருவர் அவ்வாறு கிடைக்கும் பக்தர் சங்கத்தை கவனமாக கையாள வேண்டும், அதை வாழ்க்கையில் பிரதான கடமையாக ஏற்க வேண்டும், அவருக்கு கிடைக்கும் ஞானத்தை அவர் நடைமுறையில் கடைபிடிக்க வேண்டும். It doesn't mean just to be in the same room or the same temple or something. It means that just like Narada Muni, he took full advantage by taking the remnants of the Bhakti-Vedantas both in the form of food and in the form of transcendental knowledge. பக்தரின் சங்கம் என்றால் அவரோடு சேர்ந்து ஒரே அறையில் தங்குவது, அவருடனே இருப்பது என்று பொருள் அல்ல. எப்படி நாரத முனிவர் வைஷ்ணவர்கள் சங்கத்தில் தனக்கு சாதகமாக பல விஷயங்கள் எடுத்துக்கொண்டாரோ, அதாவது வைஷ்ணவர்களின் பிரசாதத்தை உண்பது மற்றும் அவர்கள் ஹரிகதை பேசும் பொழுது அதன் மூலம் உன்னதமான ஞானத்தை பெறுவது போன்ற ஒரு செயல்களில் ஈடுபட்டாரோ, அதே போல்தான் நாமும் செயல்பட வேண்டும்.
In the second canto of Srimad Bhagavatam, it tells us how to prepare ourselves, or how to actually capture the message of the Lord within our hearts. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரின் செய்தியை நம்முடைய மனதில் மூலம் கவனித்து அதை உள்ளே இழுத்துக் கொள்வது, அதில் கவனத்தை செலுத்துவது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. It says, Shinvatam Shradhaya Nityam Grinatascha Swachashtitam, that we have to hear very carefully, and then we have to very seriously put that into practice. அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது, நாம் பகவானை பற்றிய தகவல்களை வெகு கவனமாக கேட்க வேண்டும், அதன் பிறகு நடைமுறையில் நம் வாழ்வில் அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று. And that means Grinata means we have to Swatashtitam, we have to be very, very determined in our Krishna consciousness. இதன் பொருள் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் மிக மன உறுதியோடு திடமாக செயல்பட வேண்டும் என்பதாகும். And then Kalina Nati Dirgena Bhagavan Vrishate Hridi. Then in a very short time, and Shukadeva Goswami says very short time by saying not a long time, emphasizing it must be very short, it cannot be long. In a very short time, the Lord will enter into the heart. இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது, அவ்வாறு ஒரு பயிற்சி செய்யும் பொழுது வெகு விரைவில் பகவான் அத்தகைய நபரின் மனதில் குடிபுகுகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு நீண்ட காலம் ஆகாது என்று ரிஷபதேவர், சுகதேவ கோஸ்வாமி போன்றவர்கள் விளக்குகிறார்கள். And how does the Lord enter into the heart? He enters into the heart by pravishtum karṇarandrena swanam bhavam saroruham, that he enters through the message of the Srimad Bhagavatam, and he goes into the heart and through the ears, which also Kapila Dev says, and he sits on the lotus flower of our relationship with him. பகவான் எப்படி நம் மனதிற்குள் நுழைகிறார்? அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் செய்திகளை பற்றி ஒருவர் காதின் வழி கேட்பதன் மூலமாக பகவான் அவர் காதுகள் வழியில் நுழைந்து நம் மனதிற்குள் புகுகிறார். மனதில் அவர் சிம்மாசனம் போட்டு அமர்கிறார். And being within the heart, dunoti shamalam Krishna, he gets rid, or he rids our heart of all sinful propensities. அவ்வாறு பகவான் நம் மனதில் குடிகொள்ளும் பொழுது நம் மனதில் பாவம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு சிறு தடயம் கூட இல்லாமல் அனைத்தையும் பகவான் முற்றிலுமாக அழித்து விடுகிறார். Salilasya yata sharat, just like the autumn rains. In the rainy season, the rains make the water very muddy. When we try to do karma kanda or jnana kanda, the waters will become muddy. But when we take to bhakti, then just like the autumn rain is very gentle, and all the mud settles down, sentiments settle down, and you get pure, very crystal clear water. தீவிர மழை காலத்தின் பொழுது மழை நீரானது மண்ணோடு சேர்ந்து களங்கம் அடைந்திருக்கும். அதே போல்தான் நாம் ஞான மார்க்கம் கர்ம மார்க்கத்தை ஏற்றால் நம்முடைய நிலையமாகும். ஆனால் மழை மிதமான வேகத்தில் பெய்யும் பொழுது அந்த மழை நீர் தெளிவாக இருக்கும். அதே போல்தான் நாம் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய மனநிலையும் இருக்கும். And then the next line, it speaks about great poets and saintly persons who are always glorifying the Lord. அடுத்த வரியில் கவிஞர்கள் மற்றும் சாதுக்கள் இவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. We may not be such great poets, but by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we have the possibility of chanting the holy name, and especially chanting without offenses, Shuddhanam. நாம் அதுபோல கவிஞனாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையால் நமக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்மால் புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபட முடியும். அதே சமயத்தில் அபராதம் இல்லாமல் புனிதநாம ஜபத்தை செய்ய முடியும். In this line, it speaks about the poets being
mānaṁ kavīnāṁ, that they acquire a very great reputation by speaking about the reputation of Krishna. இந்த வரியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, அது போன்ற கவிஞர்கள் கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி எடுத்துரைக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் புகழப்படுகிறார்கள், மிக சிறந்த நிலையை அடைகிறார்கள் என்று. Sometimes people think that a devotee, because they take a humble position and they think, I am an insignificant living entity, that this means that they are losing their self-esteem. பக்தர்கள் தன்னுடைய நிலையை பற்றி வெளிப்படுத்தும் பொழுது தான் ஒரு முக்கியத்துவமற்றவர், மதிப்பற்றவர் போல் காட்டிக் கொள்கிறார்கள். இதை பொதுமக்கள் பார்க்கும் பொழுது சிலர் நினைக்கிறார்கள், இது போன்ற பக்தர்கள் தங்கள் சுயமரியாதை இழக்கிறார்கள் என்று கருதுகிறார்கள். But because they identify themselves as Krishnara Nityadas, eternal servants of Krishna, by relating ourselves with Krishna, we become most glorious. பக்தர்கள் பகவான் நித்தியமான சேவகன் என்ற ஒரு நிலையை ஏற்கிறார்கள். எனவே அது போன்ற பக்தர்கள் பகவானோடு ஒரு உறவுமுறை கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் மிக அதிகமாக மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். Just like Srila Prabhupada gave the example that if you to become rich requires great endeavor. பிரபுபாதர் உதாரணத்தின் மூலம் விளக்குகிறார், ஒருவர் செல்வந்தராக வேண்டும் என்றால் அவர் பெரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று. But if you have a very rich friend, then you get all the benefits of being rich without so much endeavor. ஆனால் ஒருவருக்கு தன்னுடைய நண்பர் செல்வந்தராக இருந்தால் என்னென்ன வசதிகள் அனுபவிக்க முடியுமோ அதை இந்த குறிப்பிட்ட நபர் தன்னுடைய நண்பர் மூலமாக எளிதாக அனுபவிக்க முடியும். And therefore Krishna says, Vedishu yagishu jaiva dhaneshu yat punyapatam pratishtam, that we can go through this whole Vedic process of austerities and penances and learning so many things and giving charity and becoming very righteous. But takes such a long time. எனவே கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஒருவர் வேத முறையை கடைபிடிக்கலாம், தவங்கள் புரியலாம், தானங்கள் செய்யலாம், மேலும் பல செயல்கள் செய்யலாம், ஆனால் இதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்கும் என்று கூறுகிறார். But atyatiyam idam viditva. But if we just practice Krishna consciousness, all of this will be accomplished. ஆனால் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்தால் மட்டும் போதும், இந்த வழிகள் மூலம் அவர் அடையும் அனைத்து இலக்கையும் கிருஷ்ண உணர்வின் பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அவர் மிக எளிதாக அடைந்து விடுவார். Ahobata to gariyan yajtivagre vartate namatubhyam, that Devahuti, after hearing the glories of devotional service from Kapila Dev, she said that even if one is born as a dog eater, if one has Krishna on the tip of their tongue, they become most glorious. இந்த உபதேசங்கள் அனைத்தையும் கபில தேவரிடமிருந்து தேவகுதி கேட்ட பிறகு கூறினார், ஒருவர் சண்டாளனாக நாயுனும் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் அவருடைய மனதில் கிருஷ்ணர் குடியிருந்தால், அவர் உதட்டின் மூலம் கிருஷ்ணர் நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தால் அவர் மகிமைப்படுத்த வேண்டிய நபர் என்று கூறினார். And tapaste puste juhuvir arya śekuḥ brahmanuchur namagrinanti ete. And therefore all the Vedic processes are accomplished just by the chanting of the holy name of Krishna. எனவே நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே வேத சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து வழிமுறைகளையும் கடைபிடித்து விட்டோம் என்று கருத வேண்டும். Because the holy name is so wonderful, as it says in Skanda Purana, that madhura madhura metam mangalam mangalanam, that of all the sweetest of all things and the most auspicious of all things is the holy name of Krishna. புனித நாமம் ஒரு அற்புதமான விஷயம். ஸ்கந்த புராணத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, இனிமையான விஷயங்களில் மிக இனிமையானதும், அற்புதமான விஷயங்களில் மிக அற்புதமானதும், புனிதமான விஷயங்களில் மிக புனிதமானதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமமே என்று. Sakala nigama bali sat swarupam chat palam chit swarupam, that it is the highest fruit
of all Vedic understanding, it is completely, totally 100% spiritual. இதுவே வேத சாஸ்திரத்திலிருந்து ஒரு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய மிக உயர்ந்த உண்மையாகும். இதுவே 100% ஆன்மீகமான ஒரு உண்மையாகும். Sakritapi parigitam shradaya helaya va. And if you just chant the holy name once, whether you do it with faith or even with negligence, it's greater than any other thing that you can possibly do. ஒருவர் புனித நாமத்தை ஒரே ஒரு முறை கவனத்தோடு ஜபித்தாலும் சரி அல்லது கவனம் இல்லாமல் கூறினாலும் சரி, அந்த உச்சரிப்பதின் பலனானது அவருக்கு மிக சிறந்த விஷயத்தை வழங்கக்கூடும். அதை வேறு எந்த மாற்றத்திலும் அவரால் அடைய முடியாது. Therefore, bhigavara naramatram tarayat Krishna nama. That, my dear, O best of the Bhrigu dynasty, just deliver yourself by this chanting of the holy name. எனவே பிருகு வம்சத்தில் சிறந்தவரே, இந்த புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக நீ முக்தியடைந்து விடுவாய் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. And I would like to read one verse from, this is from the same canto but the second chapter, also the Yogendras preaching to Nimi Maharaj. Vishajye hridayam na yasya sakshad darera vasha vihito yaghau ganasha pranaya rasayana dvitangri padma sabhavanti bhagavata pradhanukta. This is the second chapter of the 11th canto, text 55. The Supreme Personality of Godhead is so kind to the conditioned souls that if they call upon Him by speaking His holy name, பரமபுருஷ பகவான் கடுண்ட ஆத்மாக்களின் மேல் மிகுந்த கருணையோடு இருக்கிறார். அவர்கள் பகவானின் புனித நாமத்தை கூறினால் கூட அவர்களுக்கு அளவிட முடியாத கருணையை பகவான் வழங்குகிறார். Even unintentionally or unwillingly, the Lord is inclined to destroy innumerable sinful reactions in their hearts. அவர்கள் விருப்பமில்லாமல் புனித நாமத்தை கூறினாலும் சரி அல்லது புனித நாமத்தை கூற வேண்டும் என்ற ஒரு உள்நோக்கம் இல்லாமல் கூறினாலும் சரி, உடனடியாக பகவான் அவர்களுடைய மனதில் இருக்கும் பாவ விளைவுகள் அனைத்தையும், எண்ணிலடங்காத பாவ விளைவுகள் அனைத்தையும் முற்றிலுமாக அழித்து விடுகிறார். Therefore, when a devotee who has taken shelter of the Lord's lotus feet chants the holy name of Krishna with genuine love, எனவே பகவானின் தாமரை பாதங்களில் அடைக்கலம் புகுந்துள்ள ஒரு பக்தரானவர் பகவானின் புனித நாமத்தை தூய்மையான அன்போடு கிருஷ்ணர் என்ற நாமத்தை உச்சரிக்கிறார். The Supreme Personality of Godhead can never give up the heart of such a devotee. அது போன்ற ஒரு பக்தரின் மனதை பகவான் எப்பொழுதும் விட்டு விலகுவதில்லை. One who has thus captured the Supreme Lord within his heart is known to be Bhagavata Pradhana, the most exalted devotee of the Lord. அவ்வாறு பரமபுருஷ பகவானை எந்த ஒரு நபர் தன் மனதில் வைத்துக் கொள்கிறாரோ அத்தகைய ஒரு நபர் மிக உயர்ந்த பக்தராக கருதப்படுகிறார். பாகவத பிரதானா என்று அழைக்கப்படுகிறார். When Durvasa Muni approached Lord Vishnu, he said, "Please save me from the Sudarshan chakra." But the Lord said, "Aham parapadhanino, aham bhakta paradino." I'm sorry, I cannot do that because I am, my devotee is everything to me. துர்வாச முனிவர் விஷ்ணு பகவானை அணுகி என்னை இந்த சுதர்சன சக்கரத்திலிருந்து காப்பாற்றுங்கள் என்று கூறிய பொழுது பகவான் கூறினார், என்னால் அப்படி செய்ய முடியாது, ஏனென்றால் நான் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறேன், பக்தர்களே எனக்கு அனைத்தும் என்று கூறினார். Hasvatantra iva jidvija, I am the property of my devotee. பகவான் கூறினார், நான் பக்தர்களின் சொத்து என்று கூறினார். Sadhu bir grashta hridayo, I live within his heart, that is my dwelling place. நான் பக்தரின் மனதில் வசிக்கிறேன், அதுவே என்னுடைய வசிப்பிடம் என்று பகவான் கூறினார். Bhaktaya bhakta jana priyaha, and what to speak of the devotee of my devotee, he's even more powerful. No.
அதே சமயத்தில் என்னுடைய பக்தரின் பக்தர் அவரை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? அவர் என் பக்தரை விட சக்தி வாய்ந்தவர் என்று கூறினார். This shows the power of the parampara. That when the farther you go down in parampara, the more lotus feet you have on your head. இதுவே குரு பரம்பரையின் மூலம் ஒருவருக்கு கிடைக்கும் சக்தியாகும். குரு பரம்பரையின் சக்தியாகும். நாம் குரு பரம்பரையில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தாழ்மையான நிலையில் இருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமான குருமார்களின் திருப்பாதங்கள் நம்முடைய தலையில் ஆசீர்வாதம் செய்யப்படும். If we try to associate with the Lord directly, just like Krishna Das, trying to associate directly with Lord Chaitanya, he became bewildered. நாம் பகவானோடு நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தால் நாம் திகைப்படைய வாய்ப்புள்ளது. எப்படி கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு உறவு கொள்ளும் பொழுது ஒரு திகைப்படையாரோ அதே போல். He could not understand the great fortune that he had. அவருடைய மிகச்சிறந்த நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பற்றி அவர் உணரவில்லை. So also when we have a sentimental understanding of the Lord without proper knowledge and without proper surrender, then unfortunately that will not be sufficient to attach us to his lotus feet. நாம் சரியான ஞானம் மற்றும் சரியான கல்வி முறை இல்லாமல் உணர்வுபூர்வமான ஒரு உறவு முறை மட்டும் பகவானோடு வைத்திருந்தால் அதன் மூலம் நம்மால் பகவானின் தாமரை பாதத்தோடு நித்தியமாக ஒரு உறவு முறையை கொள்ள முடியாது. So here it talks about being bound to the lotus feet of Krishna. இங்கே கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதத்தோடு கட்டப்பட்டுள்ள ஒரு நிலையை பற்றி பேசப்படுகிறது. So it says just like Krishna, Vishwanath Chakravarti Thakur gives the example, just like Krishna binds the living entity with the chains of material energy, the devotee binds Krishna with his love, just like Mother Yashoda. எப்படி கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பௌதிக சக்தியின் மூலமாக கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை கட்டுகிறாரோ அதே போல் பக்தர்கள் தங்களுடைய பக்தி மற்றும் அன்பின் மூலமாக பகவானை கட்டுகிறார்கள். இவ்வாறு பகவானை கட்டுவது எப்படி அன்னை யசோதாமையை பகவானை தூணில் கட்டுகிறாரோ அதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. Krishna is obliged to fulfill the desire of his devotee. It's not an obligation, it's not karma, or it's not because the result of some mechanical service, but it's because the love of such a devotee is so great that Krishna cannot resist. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறார். இது பௌதிகமாக ஒரு கடமைப்பட்டிருப்பதோ அல்லது ஒரு பௌதிகமான ஒரு நிலை மூலமாகவோ அடையப்படும் செயல் அல்ல. மாறாக பக்தர்களின் அன்பை பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்த காரணத்தினால்தான் அவர் இந்த ஒரு நிலையை தன்னை வைத்துக் கொள்கிறார். Just like Narada Muni, when he cursed Manigriva and Nalakuvara, and then Krishna went between the Yamalarjun, then he said, why should I liberate these two? I have no relationship with them. But then he said, oh, because Narada Muni has obliged me. நாரத முனிவர் நலகுவரன் மணிகிரீவனுக்கு சாபம் அளித்தார். அதன் மூலம் அவர்கள் மரங்களாக அர்ஜுன மரங்களாக இருந்தார்கள். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் உரலை கட்டிக்கொண்டு அந்த மரங்களின் நடுவில் செல்ல முயற்சித்த போது சிந்தித்தார், நான் ஏன் இவர்களுக்கு முக்தி அளிக்க வேண்டும் என்று. அதன் பிறகு அவருக்கு நினைவு வந்தது, ஓஹோ, என்னுடைய பக்தர் நாரத முனிவர் இவருக்கு விமோசனம் இப்படித்தான் கிடைக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். எனவே என் பக்தரின் வார்த்தைக்கு நான் கட்டுப்பட வேண்டும் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு முக்தி அளித்தார். Of course, a devotee does not want to oblige the Lord, and therefore they try to take a humble position and offer some sincere service without any expectation of any compensation. பக்தர்களுக்கு பகவானை ஒரு கடமைப்பட்டிருக்கும் சூழ்நிலையில் வைத்திருக்க ஆசை இல்லை. எனவே பக்தர்கள் எப்பொழுதும் அதுபோல் பகவானிடம் எதுவும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. மாறாக ஒரு பணிவான சேவை செய்வதே பகவானுக்கு பணிவான சேவை செய்யவே பக்தர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். So this is the transcendental competition between the Lord and his devotee. இதுவே பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் இடையில் நடக்கும் உன்னதமான போட்டியாகும். So these are some points on this particular verse, and
I'll stop here. Are there any questions or comments? It was quite interesting to see that the women were able to fix through the eyes and bring the beauty of the Lord, whereas sadhus were able to fix the ears and take the Lord in the heart. Yes, yes. And the poets, they glorify. So otherwise, the ears, the tongue, the eyes, any way that we find to relate to the Lord, it is perfect and transcendental, and we realize His greatness. பெண்கள் தங்கள் கண்கள் மூலமாக பகவான் அழகை பார்த்தார்கள், சாதுக்கள் பகவானை பற்றி செய்திகளை கேட்டார்கள், கவிஞர்கள் பகவானை பற்றி மகிமைப்படுத்தினார்கள். எனவே நம்முடைய உடலுறுப்பில் எந்த உறுப்பை பகவானிற்காக நாம் அர்ப்பணித்து அதை சேவையில் ஈடுபடுத்தினாலும் அது மிக பக்குவமான விஷயமாகவும் உயர்ந்த விஷயமாகவும் கருதப்படுகிறது. And the most amazing thing is that the soldiers who were inimical to Krishna on the battlefield of Kurukshetra, by seeing him on the chariot with Arjuna, they were not just, they didn't, like most demons killed by Krishna, they get sayujya, but they got swarupya. No, they were actually got a form of the Lord, or salokya, and were transferred to the planet where the Lord is performing His eternal pastimes. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பகவானுக்கு எதிர்த்தரப்பிலிருந்து போரிட்ட சிப்பாய்கள் மற்றும் அனைத்து மக்களுக்கும் சாதாரண அசுரர்கள் கிடைப்பதை போல் அருவ புக்தி மட்டும் கிடைக்கவில்லை, மாறாக பகவானின் லோகத்தில் பகவானோடு வசிப்பதற்குண்டான ஒரு வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. This is the power of bhakti. இதுவே பக்தியின் சக்தியாகும். ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். மகாராஜ், பகவான் பக்தர்களுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார். அதே சமயம் பக்தரை வழிபடக்கூடிய மற்ற பக்தர்களுக்கும் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார். ஸோ இதே விஷயத்தை தான் சிவபெருமானும் சொல்கிறார், ஆராதனாம் சர்வேசாம் விஷ்ணுர் ஆராதனாம் பரம். அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம சிவபக்தர்களை வைஷ்ணவர்களாக ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது மகாராஜ்? Maharaj, Lord gives more importance to His devotees, and also Lord gives more importance to the devotees of His devotees. So Lord Shiva is considered as the number one Vaishnavite, best devotee of Lord Krishna. So in this context, how should we treat Lord Shiva devotees? It depends on what kind of devotee it is of Lord Shiva. Otherwise, are they seeing him as Bhutanath, or are they seeing him as Krishna's pure servant? But because his Leela is to be Bhutanath, therefore it is not recommended that one follow his example. Also, his example is not, because he's performing a function within this world of saving the fallen souls in a different way than Srila Prabhupada, who's saving them by glorifying Krishna. சிவபெருமான் பூதங்களின் தலைவர் என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கிறார். அதே சமயத்தில் இந்த உலகத்தில் அவர் ஜீவாத்மாக்களை காப்பாற்றுவதற்கு வேறு ஒரு வகையில் செயல்படுகிறார். ஆனால் நம்முடைய ஆச்சாரியார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு வழங்கிய உபதேசம் மற்றும் வழிமுறை இதிலிருந்து சற்று மாறுபட்டது. எனவே இது போன்ற ஒரு வழிபாட்டை நாம் பெரிதாக பரிந்துரை செய்வதில்லை. Certainly, we understand that Shiva is Krishna's topmost devotee, but just like Maya is also a great devotee, but we don't follow her. No. நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் சிவபெருமான் பகவான் கிருஷ்ணரின் மிக சிறந்த பக்தர் என்று. அப்படி பார்த்தால் மாயாதேவி கூட பகவானின் மிக சிறந்த பக்தர் தான். ஆனால் நாம் மாயாதேவியின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுவதில்லையே. Of course, some devotees, they do like to follow Maya, and therefore they don't like to chant the holy name very seriously. No. சில பக்தர்களுக்கு மாயாதேவியை பின்பற்ற பிடித்துள்ளது. எனவே தான் அவர்கள் புனிதநாம ஜபத்தில் தீவிரமாக ஈடுபடுவதில்லை. Those devotees, they say, Krishna, please take away my desires, but not this one and that one and this one. No, only the ones I don't like so much. You can take those away. No. பல பக்தர்கள் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்திக்கிறார்கள், கிருஷ்ணா
என்னுடைய ஆசைகள் அனைத்தையும் அழித்துவிடு என்று. ஆனால் அவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட ஆசையை மட்டும் விட்டுவிடு, இதை மட்டும் விட்டுவிடு என்று ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஆசைகளை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு மற்றவை அனைத்தையும் அழித்துவிடு என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். So we should try to be very serious devotees and followers of Srila Prabhupada and our parampara. எனவே நாம் தீவிர பக்தர்களாக இருக்க முயற்சித்து பிரபுபாதர் மற்றும் நம் குரு பரம்பரை நடிச்சுவடை பின்பற்ற முயற்சிக்க வேண்டும். One online question from the last. Hare Krishna Maharaj, Janayat Pranam, the servant Guru Kripa Mahadas. This is a question from, by the way, we have over 90 devotees attending through various online platforms, Maharaj. One question from His Grace Amaranimoy Prabhu. Associating with the devotee to hear Harikatha means what? For example, if a devotee hears Harikatha even once in a week, whether it is considered as hearing the Harikatha in association of the devotees. பக்தர்களின் சங்கத்தில் ஹரிகதை கேட்பது என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? உதாரணத்திற்கு ஒரு பக்தர் வாரத்துக்கு ஒரு முறை பக்தர்களின் சங்கத்தில் ஹரிகதை கேட்டால் அவர் ஹரிகதை கேட்கும் பக்தராக கருதப்படுவாரா? இதை பற்றி சற்று தெளிவாக விளக்குங்கள். So it means that we follow Prabhupada's program. We try to hear in the morning and if possible in the evening Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita in the association of devotees. Now one may think, well, I'll just read Bhagavad Gita because it's coming from Prabhupada. But then we're subject to the interpretation of the mind. நாம் பிரபுபாதர் நமக்கு வகுத்துள்ள திட்டத்தை கடைபிடிக்கிறோம். அதாவது காலையில் பாகவத வகுப்பு கேட்பது, மாலையில் பகவத்கீதா வகுப்பு கேட்பது. ஒரு பக்தர் நினைக்கலாம், நான் நேரடியாக புத்தகத்திலிருந்து படித்துக் கொள்கிறேனே, அதனால் எனக்கு அந்த ஞானம் கிடைத்துவிடும் என்று. ஆனால் அவ்வாறு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது அவருடைய மனதின் எண்ணங்கள் அதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். அதன் மூலம் அவர் புரிந்து கொள்வதில் சில தடுமாற்றம் அல்லது தவறாக புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. And there's also an advantage, even better than hearing online, is to hear in the temple, if it's possible. Of course, if it's not possible, then hearing online is very good. But why is it better to hear in the temple? ஆன்லைன் மூலமாக கேட்பதை விட கோவிலுக்கு வந்து நேரடியாக கேட்பது சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. முடிந்தால் அவ்வாறு செய்யலாம், முடியாவிட்டால் ஆன்லைன் மூலமாக கேட்கலாம். ஆனால் முடிந்தவரை கோவிலுக்கு வந்து கேட்பது சிறந்த விஷயமாக கருதப்படுகிறது. Because when you hear online, you're tempted to be doing something else also. Taking prasadam, getting dressed, getting ready for work, cooking, whatever, taking care of the children. So one's attention is not always as focused. Of course, if one is just sitting and hearing online, but still you don't have the potency of being surrounded by devotees. So we should hear online, but we should also, whenever possible, come and hear in person. எனவே நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக கேட்கும் பொழுது நீங்கள் வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு காலையில் சமைப்பது, குழந்தைகளை பள்ளிக்கு தயார் செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டே நீங்கள் ஆன்லைன் மூலம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் நேரடியாக வந்து கோவில் அமர்ந்து கேட்கும் பொழுது உங்கள் முழு கவனத்தையும் நீங்கள் இந்த வகுப்பில் தான் செலுத்துவீர்கள். எனவே அதன் மூலம் முழு ஞானத்தையும் பூர்ணமாக பெறுவீர்கள். எனவே முடிந்தவரை நாம் நேரடியாக இந்த போன்ற வகுப்புகளை கேட்க முயற்சிக்க வேண்டும். Okay, Prabhu. Mantra Srimad Bhagavatam ki. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.